बहुत सारे साडे बच्चे जिहड़े स्कूलों च पढ़ते आ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेंदे आ कि उन्हां दी बालग होण दी ताकत ना बने। उन्हां दे जे लड़कियां आ ते उन्हां दे पीरीयड रुक जाण, जे मुंडे आ ते उन्हां दी दाढ़ी ना आवे, आवाज़ विच तब्दीली ना आवे। Children making decisions to change their gender, sometimes as young as age 12, going on puberty blockers, going on opposite sex hormones, as young as 14, getting breasts removed. That any decision like that has to be made as an adult. If it means you can't have children, that is not something a 12-year-old can decide. कई बच्चे पैदा बायोलॉजिकली मुंडा पैदा होया सपोज करो, पर थोड़े सालों बाद वो कहता नहीं मैं तो कुड़ी हाँ, मैडिकल सहायता लैके अपना सैक्स चेंज कर लेंदा, कुड़ी बन जाता है। अगे चल के कुड़ियां दीयां गेमां च पार्टिसिपेट करता है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And it's not just human trafficking, it's drug trafficking, it's gun trafficking. We've got to stop guns and drugs from coming up here and drugs and criminal behavior going down the other way. ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਟੋ ਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? So there's 4 issues in insurance that especially with some of the meetings we had yesterday, I'm beginning to see we need to do a bit more work on. There's home insurance, there is commercial property insurance, there's commercial car insurance, and we have not done any on those 3 yet, but in hearing feedback from business owners and the trucking and taxi industry, I know we need to do more about those. But our first step was addressing auto insurance for individuals. So we're bringing in what we call a care first model, so that people, when they get an injury, have more coverage for healthcare, more coverage if they lose their income, and larger payouts if, sadly, someone ends up with a devastating injury. Because part of the reason there's people call a lawyer first when they get into an accident is the benefits and payout schedule is so terrible for insurance. So we're going to fix that and then still allow for a limited amount of court actions to go ahead on the most serious charges. And we're told that that should bring our auto insurance down by about $400 per person on average each year by the time it's implemented. But I think we have more to do on commercial car insurance, commercial property insurance, and home insurance, home property. So many Albertans feel insurance companies prioritize profits over affordability. With the introduction of the no-fault insurance plan, the experts warn it could limit compensation, reduce accountability, and increase out-of-pocket medical expenses. Do you believe these concerns are valid? Is there any consideration for introducing a public insurance option as seen in other provinces? So a public insurance option in other provinces would cost us $3 billion. It would take 5 years to set up, and it would mean losing 4,500 private sector jobs and having to hire 4,500 government jobs. And so it doesn't seem like that's the best answer for us. We have an approach, for instance, for registries, where registries are government services, but they're delivered by private registry owners. And so we're thinking the same kind of thing for insurance. Will be more a directive about the kind of benefits they have to pay out, but then they will have private service providers offer the service. We also limit profits so that if they're allowed to earn a certain amount of profit, and then they have to give the premiums back to people if they charge more than that. But I think it'll result in better service, because I'll tell you an example. Right now, the
you only get $50,000 of medically necessary expenses covered for up to 2 years. But what if you have an accident and you have to see a chiropractor or a physiotherapist for your entire life? You're cut off after 2 years, which is why people go hire lawyers. So now what we're doing is making sure it also only covers $1,000 of chiropractic coverage, $350 of massage. Psychology is only $750. And so under a Care First model, there'll be no limit to how much medical care you get paid for. You'll also receive income replacement until age 65 if required. But currently for income replacement, it's very low. It's only $600 per week maximum, and only for 2 years. So again, no wonder people hire a lawyer if you have to be off for longer. And then we'll change it so you can receive coverage of up to $120,000 in income replacement, and more if you want to. If you have a higher income and you need to be insured for more, we'll allow for extra insurance. If someone's killed in a vehicle accident, you only get $10,000 worth of coverage. Under the Care First, we'll have coverage up to $575,000. So you see, those are the things that we felt we needed to fix, is that the payments are so low that people are left uncovered. So we want to solve that problem first, and then hopefully that will reduce the amount of need to go to the court. And so I think it'll be better. Thank you, Premier. So insurance ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 2 ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਅਰ ਫਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 50,000 ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 50,000 ਜੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਾਜ ਵਾਸਤੇ $750, $350 ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ $600 ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ $2,20,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ $5 ਲੱਖ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ $10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $75,000 ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 4,500 ਜੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ 4,500 ਜੋਬ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਨਿਊ ਪਲਾਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। It was a complicated issue, so I needed to explain a lot. So I'll keep the next one shorter. Thank you. Now about the school education. So your government recently passed the Education Amendment Act, the Health Statutes Amendment Act, and the Safety in Sports Act. So how do these changes benefit society? What is your government considering using the notwithstanding clause to preempt the potential legal challenges? Yeah. One of the things we discovered is that there are very young children making decisions to change their gender. And we're seeing in other jurisdictions, sometimes as young as age 12, going on puberty blockers,
as young as 13, going on opposite sex hormones, as young as 14, getting breasts removed. We think that's too young to make those decisions. We think that any decision like that has to be made as an adult. If it means you can't have children in the future, that is not something a 12-year-old can decide. We also have discovered that some of these changes are happening without parents knowing, and we don't think that teachers or any other adult should come in between a parent and their child. So that's the other thing, is parents have to be informed. And we also know that sports, some women are getting discouraged from staying in sports because individuals who are born male are able to compete against them. And so we want to create a level playing field and a safe environment for kids to be able to play in sports, for parents to be understanding what's going on with their kids, and for kids to not make permanent changes to their bodies when they're too young to understand what it means. So those would be the reasons we're doing it. The court may say you can't do that, and we have a mechanism that allows us to first argue that what we're doing is reasonable, and then second, if they say we're not allowed to do it, then we can say we're going to preserve our law because we think it's that important. And so that's why I'm prepared to use it if we have to. I hope we don't have to, because I think we're being very reasonable. Europe is doing this, the UK, Finland, Norway, other jurisdictions. So we think that we're following a path that is reasonable. Thank you. So मेरा सवाल सी जी कि सरकार ने 3 बिल पास कीते ने, एक सी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा सी हेल्थ स्टैट्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, तीसरा सी सेफ्टी एंड स्पोर्ट्स एक्ट। ये बच्चों नाल रिलेटेड सी जी तिन्ने ही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे साढ़े बच्चे जिहड़े स्कूलों च पढ़ते आ 12 साल तक की उम्र के बच्चे भी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेंदे आ कि उन्हां दी बालग होने की ताकत ना बने। उन्हां दे जे लड़कियां आ तो उन्हां दे पीरीयड रुक जाण, जे मुंडे आ तो उन्हां दे दाढ़ी ना आवे, आवाज़ में तब्दीली ना आवे। वो इस तरह दीयां दवाइयां उन्हां नूं मिलदियां, उन्हूं रोकण वास्ते प्रबंध किया गया। दूसरा ये कि जे वो इस तरह करते आ तो उहदी इनफॉर्मेशन पेरेंट्स नूं दित्ती जावे। पेरेंट्स नूं पता होना चाहिए कि स्कूलों के विच बच्चे इस तरह का एक्शन लै रहे। हुण तक ये प्रबंध नहीं सी है, बच्चे की प्राइवेसी रखी जाती सी, पेरेंट्स नूं नहीं सी दस्सिया जांदा। कई बच्चे पैदा बायोलॉजिकली मुंडा पैदा होया सपोज करो, पर थोड़े सालों बाद वो कहता नहीं मैं तो कुड़ी हाँ, फिर वो अपनी मैडिकल सहायता लैके अपना सैक्स चेंज कर लेंदा, कुड़ी बन जाता। अगे चल के कुड़ियां दीयां गेमां च पार्टिसिपेट करता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਰਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਬੋਰਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Residents in Northeast Calgary Premier have been demanding new schools for years, yet no clear life timeline has been provided. Will you please give a firm commitment or timeline for when these schools will be built? Yes, thank you for that. Especially in the Northeast Quadrant, we've seen a huge increase in population and student population. So we've changed the way we approve schools. We used to only build about 18 per year. We now know we need to build about 30 per year, and probably 200 schools between now and 2030. So what we'll do is when the land is ready, the zoning's done, the utilities are in, and the school board has said we need to build this school, we'll provide the funding right away to do it. There's 3 phases. One is the design phase, second phase is engineering, and then the third phase is construction. And we've managed to shorten the timeline down to about 3 or 4 years for those. So I think there are 3 schools we've identified in Northeast
that will be part of this first batch. Our budget comes down on last Thursday in February, and then you'll be able to see a little bit more of the timeline, but we know for sure there's 3 schools in Northeast that need to go. ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਾਊਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਕੂਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। Alberta's healthcare system continues to struggle with emergency room closures, staff shortages and long wait times. What immediate actions is your government taking to address these critical issues? Yeah, and I know so many members of this community are also healthcare workers, so thank you for that. What we want to do is have different pathways for care depending on your need. So first pathway is having a family doctor. Everyone needs to be able to have a family doctor or nurse practitioner so they don't need to go to hospital. The next one is mental health and addiction. People who have mental health and addiction or homelessness, they need a special type of care that should go to a different place other than a hospital. Hospitals should be for an acute condition. You've got a surgery that you need, a car accident that you're in, or something that requires you to be hospitalized so that you can get in, get treated, or go home. Get in, get treated, and then go into a bed so that you can recover. The last thing is the long-term care. There should, if somebody has to go into hospital because they've fallen, they need to be stable, then they need to get out quickly into either back to home with the supports there or into a facility that can help support them with their extra needs. And right now, all of that is going to a hospital. And that's why everything is getting backed up. So our change to our system, strong primary care, strong mental health and addiction, 1,000 new beds, strong long-term care, we think we need about 12,000 new beds by 2030. And then return hospitals to being hospitals again. And if there's still too much pressure, say on Peter Lougheed Hospital, then we have to look at, do we need to build another hospital? And we may. We may have to build one in North Calgary so it can serve Airdrie, Chestermere, as well as the Northeast. And so we have to get those other ones built first. And we're finally at that point now where we'll do that work this year, and then we'll have to assess what additional hospitals we need. ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਕਲੌਗ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੈੱਡ ਫਿਰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੈੱਡ ਮੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰਥ ਕੈਲਗਰੀ, ਚੈਸਟਰਮੀਅਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਕੈਲਗਰੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਅਤੇ ਏਡਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਊਥ ਏਡਰੀ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ I got the answer for my next question. The Northeast Calgary region has experienced a significant growth, increasing the demand for healthcare services. We have heard that plans for a public healthcare facility in North Calgary and South Airdrie have been shelved in favor of a for-profit, publicly funded private facility. Are we moving towards a two-tier healthcare system? There is a proposal by a group of doctors to build I think it's an $18 million urgent care center in Airdrie. Because right now, the Airdrie Urgent Care Center is an old public library. The walls are made of styrofoam separating patient areas with a shower curtain across. And it's a terrible facility, frankly, and it's been like that for decades. So a group of doctors said, we can build something better. So how about we build it, and then you pay us for the patients that come through, so no one pays out of pocket. And we're considering that proposal because AHS took, I think it's over 20 years to prioritize this. And so we think that partnering with the private sector for construction, but paying them directly, it's how most doctors' offices work. Doctors build their own building, and then we pay them so you don't have to. So we haven't made a decision on that yet, and it wouldn't be a permanent solution. It would kind of be a temporary solution because there's probably a need to build more later. But those are the kinds of options that we're looking for is there a way to get the private sector to build a building, and then we pay for services so that patients don't have to. So ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਡਰੀ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੂ ਟੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। $18 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਟੈਰੀਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Affordability remains a pressing concern as Albertans face rising costs for groceries, housing and utilities. Will your government deliver on its promise of income tax cut? What immediate steps are being taken to help families manage these growing expenses? We had to change our electricity system because prices spiked up to 32 cents a kilowatt hour.
and now they're down below 10 cents a kilowatt hour. So building more power plants, limiting how much the City of Calgary can charge in local access fee or taxes, and then helping to make sure that companies who build pay for the lines that it takes to get to your house and the lines that it takes to get into the system. That will bring prices down. On groceries, there's still a lot of disruption because of COVID and the supply chain. And we're seeing it in grocery prices, which are have just gone through the roof. They're stabilizing, but I think some of that is going to require us to make sure we have a better trade relationship internationally, and certainly with the United States. A 25% tariff on a lot of the food products that come in would be really difficult for a lot of families because it would just increase the cost of groceries. So we want to try to avoid that. And then on housing, we are working with the City of Calgary to reduce the permits and fees and delays in getting approvals, because I think there's many members of your community as well who own construction companies. And it's worked really well. We've seen more housing starts in Alberta than any other province, and a year-over-year increase of over 40%. So we want to keep that going for single-family homes as well as for multifamily homes. So less delay means people get into their house sooner, which means the construction company can go on to the next one, and then it will bring prices down. But as for the tax cut, yes, we're working very hard to accelerate it. We said it would come in 26, 27, and in this budget, we're hoping to be able to push that closer so that people can get the relief sooner. So you'll see more at the end of February when the budget comes out to know the exact timeline. ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਡ ਟੇਪ ਘਟਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਸ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਡੀਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ 26-27 'ਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, 26-27 ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। So my concern is to provide free medicine to low-income seniors. All low-income Albertans are given free medicine, but as after 64, he becomes 65, he has to pay 30% of all the prescribed medicines. Even he loses the right to take medicines which were covered as before. Even eye medicine and other medicines are not covered for old senior citizens. It is not justice for low-income seniors, while the Albertan low-income senior enjoys all the privileges. I have to bring in your kind attention that
This was to be implemented on 1st July 2015. But I don't know why it was deferred at that time. I talked on so many fronts, on so many organizations about this and MLAs, but there is no attention paid to this matter. So low-income seniors should be given free medicines because they have very low income. Right, ji. And already people have those who are not senior. Right. We were trying to have the same medicine program they have in other provinces, and we're looking at that right now because there's some things other provinces cover that we don't, and there's some provinces that charge a lot more for healthcare than we do, and so we want to make sure we have the right level. I think we charge a co-payment of a certain percentage of the cost of the drug to a maximum of $25, and that seems to, I think, be for most people a manageable amount, but I might need to know a little more about the specifics of somebody who's having hardship under a program like that. We do think that people should pay something towards medications. We cover it completely for our assured income for the severely handicapped. So I'd be interested in knowing what kind of low income level is the cutoff that you think that you would suggest, because we also have a lot of high income seniors who some of the richest people in society are people who have worked an entire lifetime, and so young people are having a hard time paying for houses, and so we want to make sure that we don't have people who can afford to pay getting subsidized and hurting the people who are trying to just come up. So that's the balance that we're trying to have. ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੁਲਾਈ 15 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ $25 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਅਮੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ। But I have something else to say. That is regarding the advanced education, the professional colleges. There is only one dental college in Alberta and Edmonton. That's only in Edmonton, in Alberta. So there are only 30 seats. And the population of 4.8 million people living here, I think this is too less. And people have to go out from this country and they have to get the education in some other country. They have to pay a lot over there. Everybody can't afford that. So there are only 2 medical colleges. One is in Calgary, one is in Edmonton. An equal number of seats. And there's no optometry college here in Alberta. There's only in one Toronto, that's English, and in Montreal, that is a French. What type of profession did you say? Optical? No, optometry. Okay. Optometry. So I have come across people, those who are not getting the admission, even if they have the 97% marks, 98% marks, they have to go out. Yeah. And in that case, no, all students cannot go out. They cannot afford that much money. Yeah. So that, I just want to ask this, is there any proposal to build new colleges or increase seats in the existing colleges? Yes. So that's a great question. We announced that we'll be expanding spaces in Lethbridge and in Grand Prairie so that we graduate 50 doctors a year from each one. Their program starts in 2026 because part of what we see is that if people get educated in Calgary and Edmonton, they stay in Calgary and Edmonton. Yes. So if someone gets educated in Southern Alberta, we hope that will help with Southern Alberta. Same with Northern Alberta, stay in Northern Alberta. The second thing
is I met somebody, it's a similar thing. I met somebody who's in a very rare profession involving respiratory. It's through Health Sciences Association. There's only one place in the country where you can get training, and it's in New Brunswick. Yeah. So I asked my fellow premiers, let's do a catalog of all of the health professions that are trained, all of the spaces at all of the universities, and let's find out where the gaps are. We're not graduating enough oncologists for cancer. We're not graduating enough anesthesiologists to be able to put people under for surgery. And why not? It's a mystery who makes these decisions. And we have to, as political leaders, take a more active role. So I'll add those to the list: optometry and dentistry. We think we may be enough with doctors, but there's probably some specialties we need to look at too. One more thing I would like to mention here. Yeah. My both granddaughters, they are in medical profession, Yeah. but they couldn't get the admission here. They have to go to Caribbean, that is in Grenada, St. George University, and they have to do it there. So it's too expensive. And one disadvantage is also there. People like to settle down there only in America because they are getting better facilities over there, and they don't have to upgrade anything. That is also a brain drain, you can say. I totally agree. I think one more thing, we haven't gone there quite yet, but we're beginning to have a conversation about, do you ask, it's called a return of service agreement. If we pay for someone's education, can we then say, now you have to work in Alberta for 5 years? And that may allow us to graduate more people. I think what's happened is because we don't have that, they limit the number of graduates to create more patients than there are people who can serve them, so that people stay here. But there might be a better way to do it. If we graduate enough people, and then we say, okay, you've got to work here 5 years to pay back before you go elsewhere, then maybe we can start graduating more. So that's one thing that we're looking at potentially doing. Thank you very much. I've heard that happens in some other countries, like they do that in Mexico. So. Thank you. Alexander? Imposing tariffs that the Trump administration is imposing on Canada, how will you take action to protect Alberta and Alberta goods? And my other question would be for the oil and gas pipeline. Is there any updates or timelines on reopening it? I know it was closed due to the Biden administration. Yeah. Any updates on that? That's my Yeah. question. Thank you. I don't know if anyone saw the comments Ujjal Dosanjh said today. Did anyone see that interview? Yeah, I was wondering if you were going to ask me about that, Rishi. I think that there's a couple of things that that we've seen, and I would love for you to tell me feedback if your community is seeing this too. There's an allegation that criminals are setting up fake universities, bringing people over, charging them a lot of money, and then either not delivering or using that as a way of trafficking people into America. And I don't know if it's happening. And I don't know to what extent that might be happening. There was a sad case of an Indian couple with their 2 kids that got frozen on the border by some traffickers who'd taken them across without proper precautions. And we want members of your community to be protected. We don't want anyone taken advantage of. But those are the kinds of stories that Donald Trump is reading about, making him think Canada's a problem. So we want to try to have good communication with the community to find out if it's happening here, and if it is, what can we do to stop that? That's one part. That's why we'll also set up our border security. And it's not just human trafficking, it's drug trafficking, it's gun trafficking. We've got to stop guns and drugs from coming up here, and drugs and criminal behavior going down the other way. So we've got sheriffs, will be doing commercial vehicle inspections, we'll be making sure that we've got sniffer dogs in case there's drugs on there, and we'll be ensuring that we don't have a problem either coming in or going out. And we hope that will be enough to demonstrate to the Trump administration that we take this seriously. When it comes to pipelines, we've already started a conversation with the US about they want to export oil and gas internationally, and we could then provide their American population, as they export to their friends and allies,
then we can help make sure that prices don't spike for the American population. And we think we can double our development of oil and gas. It may be something like Keystone, or it may be something else. There's 4 or 5 other potential routes that we could take. We're also talking directly with Reliance in India, so that we could potentially help the export more oil and gas to India, especially now that we've got Coastal GasLink opening up on the BC coast, as well as Trans Mountain. So we have a lot of opportunity to support other friends and allies through the fact that we can go to the market more directly. So those are a couple of the things that we're looking at. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ BC ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, 1.5 ਲੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 298 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵੀ ਜੀ। I am volunteer for some of Calgary senior organization, which is supported by Alberta government and city. So I often talk to them, and such as the abuse shelter center we have in Calgary, I volunteer there. And their concern is that they keep their food for them just for the living, so they can live. So they don't have enough food for that. And they said when we talk to the government, and government say we have this cut, so we cannot provide the more funding. And the second question is that they said they get, before they are eligible to GIS or OAS, I think, or they before turn 65, they have eligibility to collect some kind of benefit from the Alberta Works, which is like $700 to $800. So my question is that enough for living a month? You cannot even pay the rent for it. Because of inflation is going so high, and is there any government scheme they are changing their policies so they can have some extra money? We have a program called Assured Income for the Severely Handicapped, and it's $1,930 a month. It's the most generous in the country. The next closest is, I think, $400 less than that. For ACE program. That's for ACE, correct. And then Alberta Works is a different program because it's people who are expected to work, have the ability to work, and so it's a smaller amount, thinking that they'll be able to get some market income, so they can work part-time somewhere to get some income, so they don't need to have the full amount. We also know that there are some people who can earn an income to support themselves, but they need to have their medical bills covered if they've got expensive drugs. So we're in the process of just figuring out if there's a better way that we can
support people who are able to earn some income so that we reduce their benefit as they start earning more, and so that they can have a combination of both. So Jason Nixon is doing some more work on that because there are some gaps, as you've identified. But we also don't want people to go into assured income for the severely handicapped if they're not severely handicapped. That's one other issue that we have, is that if somebody gets into that program, they may never leave and may never get back into the workforce, even if they have the ability to work. So it's always a balance to try to make sure that you're supporting the people the right way with enough support without over-supporting so they become dependent. And so that's what we have to try to figure out. And so there'll be some changes that we'll announce to the program. We may need a new program to be able to address the issue that you identified, but we'll do more work on that in the next year. Thank you, Premier. And last question from Anthony Jacob. As we know, the Canadian economy is a wonderful situation. Obviously, you know what I meant. And I do know that this is, you can't do all by yourself because we are the province of Alberta. But however, Alberta always takes the chance to be one of the champion. So what is your plan for especially Canadian economy? We don't know, we cannot do too much in federal level. But for Albertan, what is your plan for Alberta economy recovery and how you see can improve it so that it gives an opportunity? We see the community safety, there's a lot of issues, the concern with the young generation. I think economy playing a biggest role. Yeah. So if you can change the economy and what's the plan for the better, that we want to hear from you. Thank you. You're very right. Thank you. And one thing that we've done is we've reduced corporate taxes so that they're the lowest in the country and lower than U.S. states. We have no sales tax, no payroll tax, no healthcare premium, no capital tax. We'll reduce personal income taxes lower so that we can be the best in the country as well on personal income taxes. There's other provinces who are better than us right now. And those are two things that we think will attract more workers here and more companies here. We have seen major investments that have happened as a result of some of our programs. We've got an agri-invest or agri-food processing tax credit, the carbon credit tax credit, Alberta Petrochemical Investment Program. We're hearing from some of the big technology companies. Just one moment. We're hearing from some of the big technology companies that they're interested in investing in AI data centers. And so if we can get, and we tell them, bring your own electricity. So if a data center builds their own electricity and then sells it into the grid, it will keep our prices low, but also allow them to get approved faster. We have venture capital investment. We've had $700 million a year come in venture capital investment. Continue to develop the careers and professions. We have a number of different community colleges that we support so that we can graduate more people in careers and professions so they can go on to develop expertise and ultimately be their own business owners. We're reducing the permits and the time delays so that more construction companies can get going. So there's and it's working. We in Alberta have created more private sector jobs than any other province. I think we're responsible for something like 80% of all the private sector job creation. So those are a measure of success. The unemployment rates are still high because sometimes people come and it takes 2 or 3 months to find a job. But we have had 450,000 people come to Alberta in the last 3 years. And they're coming because we keep on having business leaders create jobs. So that's the approach that we're taking. We also want to make sure that we do not have tariffs. That would be devastating to all of our industries that export. And we also want to make the case to Donald Trump that if we get more pipelines built so we can export more oil and gas, that benefits everyone. It keeps prices low for their consumers. But our oil and gas industry subsidizes all the things that we care about. They pay about $20 billion in combined royalties and business taxes, which is almost the cost of our entire healthcare system. So if we can sell more oil and gas,
generate more revenue. It allows the energy industry to subsidize so that we don't have to pay more in taxes. And so those are the things that we're looking at doing. And it'll take, we have to wait and see what happens with the federal election, see what happens when Donald Trump comes in. But I'm doing a lot of media internationally on Fox News and CNBC and others, just so that the Americans know that we are their best friend and trading partner, and we've got to keep that relationship strong. Thank you. Thank you. And on behalf of the management, of my staff colleagues and myself, Premier, we wish you a very happy New Year.